right. ඉතින් MCQ discussion 1 එක දැම්මා. ඒක මට හිතුණා ගොඩක් අයගේ සුබසිද්ධි සඳහා MCQ discussion 2 එකකුත් දැම්මොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගේන්නේ. මොකද ඒකම ඔයගොල්ලන්ගේ CAT exams උත් මේ වෙද්දි රිලීස් වෙලා තියෙනවා. CAT exam marks උත් මම දන්නේ තාම දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා පොඩ්ඩක් බලන්න. පොදුවේ මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක් නැහැ. හැමදාම වගේ නේද අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරන කට්ටියට ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කළා මොකද මේ කැට් එක ටිකක් නේද අමාරු කැට් එකක් මොකද thermodynamics kinetics තියෙන හින්දා වගේම තව MCQ points ගොඩක් මේකේ තියෙන හින්දා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක තව පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි නේද වැඩි වෙලාවක් යන්න නැතුව එකට යන් මේකෙදි ඔයගලන්ට මම තවදුරටත් පෙන්නන්නම් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ අපේ කලින් අර kinetics මේ part 2 හා මේ part 1 මෙන්න මේ වීඩියෝ thermodynamics වීඩියෝ එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ chart එක මේ chart එක ගහගෙන තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් කියන එක දැන් මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි ළමයි කීප දෙනෙක්ම පොඩ්ඩක් කතාත් කළා. ඉතින් එතකොට තේරුණා ඇත්තට මේ තව පොඩි පොයින්ට්ස් ටිකක් මේකේ ඩිස්කස් කරොත් එම් හොඳයි කියලා. දැන් මේකෙදි මම ඔයගලන්ට කලින් විස්තර කරපු නැති මෙන්න මේ ගැන එහෙම මේ ගැනත් කියලා දෙනවා. අර දැන් මම වෙන අවුරුද්දක MCQ ටිකක් තමයි දැන් තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව අපි MCQ ටිකටම යන් 2011 12 තමයි පොඩ්ඩක් මම තෝරගත්තේ. මම හිතන්නේ ඒක ඩිස්කස් කරන එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. තව MCQ සෙට් එකක්. මේකේ නම් අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල මීඩියම් වෙන වෙනම තමයි පේපර්ස් ටික තියෙන්නේ. වෙන වෙනම ඉතින් මම මෙතන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සෙට් එකත් එක්ක ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න. අවශ්‍ය තැන්වලදී සිංහලෙන්ම විස්තර කරන්න. ඉතින් ෆස්ට් එක තියෙනවා consider the following statements regarding the chemical reaction. හරි chemical reaction එකක් ගැන statement ටිකක් දීලා තියෙනවා. right. ෆස්ට් එක දීලා තියෙනවා the energy of reactants is always greater than energy of products. දැන් ඇත්තටම මේවා මේ ඊටාම පොඩි සංකල්ප. හැබැයි වරද්ද ගන්න එපා. මොකද මේකේ නම් මම හිතන ආන්සර්ස් ටිකක් නැහැ. හරිද? අපි හිතමු A+B වලින් C+D හැදෙනවා කියලා. ඒතර කොහොමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ total energy එකනේ reactants පැත්තේ total energy එකයි products පැත්තේ total energy එකයි සමාන වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන 60 joule නම් මේ පැත්තත් 60 joule වෙන්න ඕනේ. but the thing is අපි හිතමු A වල energy එක 30යි. මෙයාගේ අපි හිතමු නෑ මම 30 ගන්න තු වෙන එකක් ගන්නවා. මෙයාගේ 35යි. මෙයාගේ 15යි. නෑ 15 25යි. 25 35 joule and 35 then 35 25 60 නේ 60 එනවා. හැබැයි මෙතන CD කියන පාර්ට් එකේ අපි හිතමු මෙයාගේ 40 මෙයාගේ 10 නේ. එතකොට මෙතන 50 නේ එකතුව නේ. මෙතන එකතුව ඇත්තටම 50 joule. එහෙනම් ඔයගලන්ට පේනවා තව 10 joule මෙතන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ 10 joule තමයි මොකද වෙන්නේ environment එකට රිලීස් වෙන්නේ. නේ මේකෙන් environment එකට රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි කියනවා සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නේ. තාපදායක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක මොකද්ද? exothermic reaction එකක්. exothermic reaction එකක්. ඉතින් exothermic කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා මෙතන මෙහිමයි. මෙතන reactants කියන්නේ AB විතරයි. AB තමයි reactants. නේද? AB තමයි reactants. CD තමයි products. මේ 10 joule කියන එක product එකක්. ඒක product එකක් වගේ තමයි. It's like some sort of product but it's not a product. like CD product නෙමෙයි. හරිද? ඒ හින්දා තමයි අපි එතකොට AB වලින් පටන් ගත්තා CD හැදුනා. හැබැයි AB වල එනර්ජි එකට වඩා CD වල එනර්ජි එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ 10 joule කියන එක අයින් වෙන්න ඕනේ. මොකද totally නේද? all these addition all these CD it mean products energy and release energy should be release නම් මෙහෙම යන්නේ හැම වෙලෙම reaction එකක් release මෙහෙම වෙනවම කියන්න බෑනේ නේද හැම වෙලෙම තාප දායක විතරක් නෙමෙයි තාප අවශෝෂකත් වෙනවා තාප අවශෝෂ වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මෙතනින් තමයි ප්ලස් කියලා තව එනර්ජි එකක් එන්නේ ඒක තියෙනවා CD ඇතුලේ අන්න අපි කියනවා තාප අවශෝෂකනේ එහෙම නැත්නම් endothermic reaction
මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ එක්සෝതെර්මික් එන්ඩෝതെර්මික් කියන කතාව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ හින්දා පොඩි කාලේ නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන දෙයක් තව පොඩ්ඩක් මොකද දැන් මේක නේද ආයි හිටින් පස්සේ ආයි මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒ හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් කට්ටියට මොන කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙහෙම අපි ගත්තොත් දැන් energy and reaction progress නේ reaction progress කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි හිතුවොත් මෙතන අපි හිතමු මේක a + b මේක c + d නම් මේ reactance products නම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මේක මේ reactance products අතර වෙනස මොකද්ද මේ තමයි delta h කියන එක enthalpy අනිවාර්යෙන් reactance products බවට පත් වෙන්න නම් when reactance product become products always the intermediate state the transition state is higher energy than products and also reactants නේ reaction products දෙකටම වඩා high එකක් තමයි මේ transition state එකේ තියෙන්නේ transition state එක නේ transition state එක ඔව් නේද මේ transition state කියන එක මේ transition state කියන්නේ වෙනම නිකන් අමුතු state එකක් නේද transition state එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේකට වඩා energy එක වැඩි හැබැයි දැන් අපි මේකම කියන්නේ catalyst එකක් දැම්මොත් මෙහෙම වෙනවනේ catalyst එකක් නේ catalyst එකක් තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ මේ transition state එක අඩු වෙනවා හැබැයි transition state එක අඩු වුණා කියලා catalyst එකක් දැම්මා කියලා enthalpy වලට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ when the catalysts are coming to the action but the enthalpy doesn't change enthalpy වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හරි ඒතකොට දැන් මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේක මොකද්ද exothermicද endothermicද හරි පේනවා ඇති දැන් අපි energy values ටිකක් ගමු මේක ගත්තොත් 20 කියලා මේක 35 වගේනේ මේක 45 වගේ එතකොට finally ගත්තොත් එහෙම AB 35 become 20 ඒ කියන්නේ මොකද මේ අතර තියෙන 15 කියන එක environment එකට release වෙලා ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක exothermic reaction එකක් නේ එහෙම නැත්නම් තාප දායක දැන් මේක අනිත් පැත්තට ආවොත් තමයිනේ දැන් මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම වෙලා මෙහෙම ආවොත් AB CD මෙහෙම ආවොත් අන්න එතන මෙයා 20 නම් මෙයා 30 දැක්කද? එතන මෙයාට වඩා නේද reactants වලට වඩා products වල energy එක වැඩි. අන්න එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ තමයි ඒත් delta H. එතන මේ තමයි transition stage එක. දැන් මෙතනදී catalyst එකක් දැම්මොත් ඒත් මෙහෙම යන්නේ නේ. ඒත් catalyst එක මෙහෙම යන්නේ. දැන් මම මේ අර MCQ ගොඩක එන්න පුළුවන් විස්තර තමයි මේ ඕගලන්ට දෙන්නේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඉතින් දෙවසීමේ මොකද වීඩියෝ එක යන හින්දා ඕගලන්ට නිදහසේ මේ ටික ආයෙ බල බල හදාගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ endothermic තාප අවශෝෂක නේ තාප අවශෝෂක අවස්ථාවේ වෙන එක. ඉතින් එතකොට මෙතන තියෙනවා the energy of reactants is always greater than energy of products. දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ගැන නේද? මේ වගේ සිස්ටම් එකක් බලන්න. products වල energy මේ sorry නෑ. energy of reactants is always greater than නෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ වගේ එකක් ගැන මේ කියන්නේ. energy of reactants ප්‍රතික්‍රියකවල ශක්තිය හැම වෙලේම වැඩිලු always greater කියන්නේ හැම වෙලේම වැඩිලු product වලට වඩා. ඉතින් මේක හරිද වැරදි? මොකද මේක හරි for the exothermic reactions නේ. exothermic කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම මේක හරි. for the exothermic reaction එනවා තාපදායකයට හරි. හැබැයි they didn't mention whether this reaction is exothermic or endothermic නේ. මේ reaction එක exothermic ද endothermic ද කියලා ඒගොල්ලෝ කිසිම විස්තරයක් අපිට කියලා නැහැ. ඒ හින්දා this is just a statement. එහෙනම් මේ statement එක වැරදි. හරි. addition of catalyst හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වනම් එහෙම exothermic කියලා මේක හරි. addition of catalyst to the reaction will take the reaction to different route නේ අනිවාර්යෙන්. catalyst එකක් දැම්මා කියලා කියන්නේ දැන් catalyst කියන්නේ අනිවාර්යෙන් always it decrease the activation energy නේ අනිවාර්යෙන් activation energy එක මෙයා අනිවාර්යෙන් අඩු කරනවා catalyst එකක් දැම්මා කියලා කියන්නේ and always the other thing is different route එකක් නේ different route එකකින් ගෙනියනවා එහෙම නැත්නම් මේක this word can be different route or different
mechanism. නේද? මේක mechanism එක වෙනස් වුණා කියලා කියන්නත් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්. යාන්ත්‍රණය වෙනස් වුණා කියලා කරන්නත් පුළුවන්. හැම වෙලෙම අර අඩු activation energy එකක් තියෙන යාන්ත්‍රණයක් කරා තමයි ගෙනියන්නේ. එතකොට මේක හරි. D එක හරි. Will take reaction to a different route. හරි. Addition of catalyst to the reaction will decrease delta H value. ඉතින් හොඳට බලන්න delta H value කියන එක අනේම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අතර ગેප් එක මේ ગેප් එක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම වුණා කියලා එන්ඩෝතර්මික් එක්සෝතර්මික් වුණා කියලා මේ ગેප් එක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඊටාම පැහැදිලි කියලා කිව්ව දේ එහෙනම් මේකත් වැරදි. only B තමයි මේකේ හරියන්නේ. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ටිකක් නේද මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් අමුතු ප්‍රශ්නයක්. අමුතු එකක් නෙමෙයි ගොඩක් පොයින්ට් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. මම හිතනවා ඒක හරි ඇති කියලා. ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් ඕගලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම පුළුවන් වෙයි බොහෝ විට ඕගලන්ට ආන්සර් එකක් දෙන්න. right. හරි. අපි සෙකන්ඩ් එකට යමු. හැබැයි මෙහෙම දැන් සෙකන්ඩ් එකේ නම් ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන මේ එන්ට්‍රොපි ගැන එන්ට්‍රොපි කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා සෙකන්ඩ් ලෝ එක. හැබැයි සෙකන්ඩ් ලෝ එක නම් මෙතනදී ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හෙට එක්සෑම් එකට. හැබැයි සරලව කිව්වොත් එහෙම සෙකන්ඩ් ලෝ එකේ එන්ට්‍රොපි එක කියන්නේ අර අහඹුතාවය natural order is disorder කියනවා නේද? අර අහඹුතාවය වැඩි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වැඩි අණු ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා නම් හැබැයි මෙහෙමයි දැන් විශේෂයෙන්ම ගෑස් අණු අපි දන්නවා දැන් අපේ solid liquid gas ගත්තොත් නේද? solid liquid and gas ගත්තොත් දැන් solid වලට වඩා gas වල හම්බුතාවය වැඩි. මේ liquid වල හම්බුතාවය වැඩි. liquid වලට වඩා gas වල හම්බුතාවය වැඩි. ඒතර හම්බුතාවය වැඩි වෙන reaction වල තමයි entropy වැඩි වෙන්නේ. හම්බුතාවය අඩු වෙනවා නම් entropy decrease නේ. When the disorder is increasing, entropy also increasing. When the disorder is decreasing, entropy also decreasing. And the boiling water form steam. It's a good entropy increase in reaction. The dissolution of solid KCl in water. Dissolution of solid become liquid. Also increase in temperature, increase in entropy. Disorder increase in entropy increasing. Mixing two gases not reacting with each other in a container. Mixing two gases, we can say entropy doesn't change sometime, but they didn't mention whether they are identical or not. Identical ද නැද්ද කියලා කියන්නේ. ඉතින් non reacting කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් ගැටීම් මෙහෙම වෙනවා. තවදුරටත් decrease increase වෙනවා කියන්න පුළුවන් entropy එක, but the good answer is there for 5. බලමු තව ටිකකින් 5 ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් අපිට 5 ගන්න පුළුවන්. Vaporization of benzene. Vaporization benzene means liquid become gas. So it's also increasing entropy. Freezing water form ice. ඉතින් අනේ liquid become solid. So decrease the entropy නේ. මේක ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඉතින් මෙතන ඇත්තටම අපේ delta G equals delta H minus T delta S තමයි මෙතනින් එන්නේ. මම මේක ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකෙත් දැන් පේනද ඔයගොල්ලෝ මෙතන liquid මෙතන gas 25 නේ. එතන 25 gas molecules මෙතන all molecules are gases. mean 34 molecules. So it increase in entropy mean S should be positive. දන්නව නේද? entropy එක වැඩි වෙනවා නම් delta S positive. ඒ ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. Spontaneous all the spontaneous reaction delta G should be negative. ඉතින් ඒතකොට මෙහෙම reaction එකක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් delta G නේ දැන් final මාපය එක delta G වලින් තමයි අපි හරියටම කියන්නේ whether this reaction is spontaneous or not. all the spontaneous reactions සේරම ස්වයන් සිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවලට අනිවාර්යෙන් delta G minus. දැන් මේක නැත්තම A level වල මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔන්න මම ඒකේ link එකත් පල්ලෙහාට දාන්නම්. කාට හරි ඕන නම් ඒක බලන්න. මොකද තව වෙලාව ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන හින්දා එක්සෑම් එකට මේ delta G delta මේ HS මේ තුන ගැනම කියලා තියෙනවා කොහොමද. දැන් මෙයා නම් spontaneous නම් මෙයා negative, non spontaneous නම් positive නේ. spontaneous නම් මේක නම් එන එකක් නැහැ ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැහැ. මේක තමයි condition. හැබැයි මේක හැම එකටම හරි ගියේ නැහැ. This is not correct for the all the reactions, but most of the reactions, spontaneous reactions, delta H negative. Most of the reactions delta S positive, but for the all the spontaneous reactions delta G must be negative. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක reaction එක වෙනවා කියන්නේ delta G අනිවාර්යෙන් negative. ඒතර negative positive කියන එක පැහැදිලිවම හරි. ඉතින්
එහෙනම් මේ දෙකත් එක්ක ඉතින් මේක තමයි අපිට ආන්සර් එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ රියැක්ෂන් එක වෙනවා කියන්නේ delta G negative. ඒක අපිට රියැක්ෂන් එකෙන් පේනවා number of molecules, gas molecules 25 become 34. It may increase in entropy mean delta is positive. So delta H can be negative or positive, but there is no any answer other than this plus minus. මේ plus minus මේ දෙන තියෙන වෙන answer නෑ. එහෙනම් තුන්වෙනි එක තමයි answer එක. right. හරි. දැන් මෙතන මේ question එකේ දීලා තියෙන ඕගලන්ට මෙතන මම සරලවම ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම දැන් මෙතන nitrogen and hydrogen තියෙන්නේ. which one of the following comparison of average kinetic energy and the average molecular speed hari gases at same temperature. hari දැන් same temperature average ගත්තාම mv square නේ kinetic energy එක නේද? ඒතර kinetic energy ගත්තාම speed එක ගත්තාම ඇත්තටම speed එක දැන් hydrogen අපි දන්නවා less weight නේ, less weight than nitrogen. Nitrogen is heavier than hydrogen. So hydrogen gas should be with more average molecular speed, average molecular speed, but the kinetic energy is mv square. So kinetic energy always balanced. So the answer should be second one. The energy should be equal, but hydrogen are very light gas, the not heavier than nitrogen. So average molecular speed should be increased, right? Hari. The fifth එක ඔන්න thermodynamic question එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Select the incorrect statement. The very important thing is incorrect නේ. වැරදි එක තමයි අහන්නේ. A thermodynamic property is completely independent of path. Thermodynamic property, yes. All the I already told you. Mainly we divide these are path properties and thermodynamic properties. The path properties දෙකයි තියෙන්නේ නේ. අපි පැහැදිලිවම කිව්වා Q and W. All the other properties rather than Q or W or heat or work all are thermodynamic properties කියන එක පැහැදිලිවම කිව්වා. ඉතින් thermodynamic properties is completely independent of path නේ. path එකේ බලපෑමක් නැහැ කියන එක හරි. The molar thermal capacity cm molar they mention molar capacity depend on amount of material present. Depend on වැරදි නේද? thermal capacity නම් depend වෙන හැබැයි molar කිව්ව ගමන් they mention mole නේ. එහෙනම් මේක තමයි වැරදි answer එක වෙන්න ඕනේ. sorry. Thermal capacity is extensive property. Then thermal capacity, not molar thermal capacity. Thermal capacity, just see. Extensive property මේක හරි. Extensive property depend on the material present. The fourth one I already told you. Then univariant phase transformation. මම හිතන්නේ thermodynamic video එකේ මේකේ first video set එකේ ඒකෙත් මම description එකේ link ටික දාන්නම්. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම short note එක තව ටිකකින් මම ආයෙත් පෙන්නන්නම් මේකේ වැදගත්කම. ඉතින් univariant phase transformation නේ. එහෙම නැත්නම් අර ඒක විචල්‍ය කලාප පරිණාමන කිව්ව set එකේ අනිවාර්යෙන් අපි කිව්වා නේද isothermal, isobaric, reversible නේ because of the internal and external pressures are equal නේ. බාහිරයි අභ්‍යන්තරයි pressures උත් සමානයි. එහෙනම් ඉතින් මේක හරි. මේක ගොඩක් දැන් අපි කතා කරපු MCQ set දෙකේම ආවනේ. කලින් MCQ discussion එකෙත් ආවා. දැන් මේකෙත් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බොහෝ විට ප්‍රශ්නයක් එතනින් එයි කියලා හිතනවා. Work done during free expansion is zero. මේකත් මම හිතන්නේ මම අර මේ thermodynamics discussion එක කරද්දිම ඔයගලන්ට කිව්වා නේද මම මුලින්ම අර reversible irreversible free expansion කියලා කැලේ තුන වෙන් කරද්දි ඔන්න එතන පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ දෙකේ thermodynamics යටතේ තිබ්බ එකේ නේද මෙන්න මේ short note එක මතක ඇති ඔයගලන්ට මේකේ මේ තියෙන්නේ නේද මම පැහැදිලිව බොහෝ විට MCQ එකක් ඒ කියලාත් කිව්ව මෙන්න මෙතනනේ මේ තමයි දැන් expansion work එක මම කිව්වා නේද reversible irreversible free expansion නේද free expansion නම් work එක 0 කියලා කෙලින්ම කිව්වා මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට MCQ point එකක් කියන එක ඉතින් එතනින් තමයි ඒක තමයි එතන අහලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නේද මේ expansion එකේදී නේද
work done during free expansion is 0. Zero. Because of free expansion means TEX 0. So TW also 0. So W also 0. Right. එහෙනම් work done එකක් නැහැ. ඉතින් ඒතකොට එතන answer එක වෙන්නේ මේ second එක. Right. අපි යන් ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේකත් ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් එකක්. මෙතන බලන්න the elementary reaction අන්න elementary reaction කියලා mention කළම තියෙනවා reaction එක A to B has a reaction enthalpy minus 50 kilojoule and activation energy of 10 kilojoule. එතකොට elementary reaction එකක් එහෙම නැත්නම් නේද? ඒ කියන්නේ අර මේකේ මේ දැන් AB නේ A වලින් B ආව elementary reaction එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෙලින්බේ rate constant එක R මෙහෙම ගන්න පුළුවන් A කියලා නේ. මේක first එකම තමයි. මොකද මෙතන stoichiometry එක 1 to 1 විය යුතුයි. මේක දාලා නැහැ 2 3වත් කියලා. There is no any other stoichiometric coefficient other than 1, so it should be 1. So the rate equation should be this නේ. මේක තමයි rate equation එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට the elementary reaction A to B has a reaction enthalpy minus 50. Reaction enthalpy. The reaction enthalpy, when they are saying reaction enthalpy minus 50, we have to think about whether this reaction is exothermic or endothermic. Then make exothermic the endothermic. Then always the reaction enthalpy is delta H. Ne? Always when we are getting some change, when we are calculating some change, always we have to subtract final value, subtract initial value නේ. අර අවසානයෙන් තමයි ආරම්භකගේ අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඍණ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ අපි අඩු value විහිකින් තමයි වැඩි එකක් අඩු කරලා තියෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි A තියෙනවනේ, මෙතන තමයි B තියෙන්නේ. අපි මේක මම නිකන් ගන්න මේක 10යි මේක 60යි. එහෙනම් මොකද this is 10, this is 60. So 10 minus 60 minus 50. අන්න දැක්කද? ඒතර minus 50 කියන්නේ මේ this kind of situation එකක්. තේරුණාද ඒ කිව්ව දේ? එහෙනම් minus 50 කියන්නේ එහෙනම් මේක endothermic endothermic නේ. endothermic නේද? exothermic නේ. sorry exothermic reaction එකක් නේ. මෙන්න මේක තමයි delta H. This is delta H. This is exothermic reaction. ඉතින් reaction එකක් නම් මෙහෙමයි එන්නේ. Then they say the activation energy 10 joule. Activation energy means this energy gap 10 joule, right? So now it's okay. Then they are asking what will be the activation energy for reverse step B to A. Reverse step එකට B to A වල ඉඳන් යන්න reverse step එකේ but activation energy. නේ always activation energy කියන්නේ මොකක්ද අපි? මෙන්න මේ transition state එකට තියෙන energy එක reactance දැන් reactance විතර A වලින් තියෙන එක තමයි දැන් A to B නේ reaction එක. එහෙනම් A to B තමයි forward reaction එක. නේද? forward reaction. දැන් අහන්නේ backward reaction එක තමයි B to A. ඉතින් B to A නම් B මෙතන ඉඳන් යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මෙතන 50ක් තියෙනවා, මෙතන 50යි, මෙතන 10යි, සේරම 60යි. එහෙනම් 60 kilojoule is the එක positive එක 60 kilojoule. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. I thought you got the point what I described. It's a 60 kilojoule. The second one is the answer, right? Right here. Right. The next question. In next question they ask the 7th, the following statements are about the kinetic of reactions. Kinetic. Okay. They have given the reaction. H2 plus Br2 2 HBr gas. The reaction of first order. The reaction is first order with respect to bromine. Reaction is first order කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද කියන්නේ? What do you think? This one is correct or not? It is incorrect. වැරදි. මොකද they didn't mention whether this reaction is elementary or first step. නේද? මේක පළමු පෙළද එහෙම නැත්නම් මේක මූලික පෙළද කියලා මුකුත් ඒගොල්ලෝ ඩිස්කස් කරලා නැහැ. එහෙනම් we cannot say anything. We cannot say anything. This is wrong. The overall order of the reaction is 2.
වැරදි නේ අපිට overall reaction මුකුත් ගැන කියන්න බෑ මේක මේ 1 to 1 වගේ පෙවුනට they didn't mention whether this reaction is single step or elementary නේ මේක එහෙම elementary ද නැද්ද කියන එක මේගොල්ලෝ කියලා නෑනේ කියලා නැති හින්දා අපිට ඒ ගැන මුකුත්ම කියන්න බෑ නේ මුකුත්ම කියන්න බෑ the presence of hydrogen bromide HBr inhibit the rate of the reaction ඒ කියන්නේ මේ presence of the HBr inhibit the reaction inhibit කරන්නේ නැහැ because of මේක single step reaction එකක් it is not the two-way reaction like this not reversible reaction so we cannot say anything about the inhibition part එන්න ඒකත් වැරදි it is not possible to determine anything about the kinetics of the reaction from the stoichiometry නේ ඒක තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ it is not possible to determine anything about the kinetics of the reaction from the stoichiometry නේ in here stoichiometry is 1 to 1 1 to 1 to 1 you can say 1 to 1 to 1 කියලා කියන්න පුළුවන් stoichiometry එක ඒගොල්ලෝ මේක elementary ද මුකුත් discuss කරලා නැති හින්දා D තමයි answer එක. ඒතකොට D කියන්නේ 4 only. D only කියන එක තමයි answer එක. right. හරි. එතකොට අපිට එනවා අපේ the next question එක number 8 8 එක which of the following would be correct units which of the following would be correct units for the rate constant is second order overall second order කියලා කියන්නේ r equals k a square වගේ ගන්න k a square වගේ එකක් තමයි second order කියලා කියන්නේ reaction එක හරි එතකොට දැන් මේක ගත්තොත් මේක ඇත්තටම අපිට හදන්න පුළුවන් නේ we can do this r always we know r mean mol dm minus 3 s minus 1 ඒක තමයි r කියලා කියන්නේ so k should be like this a square කියන්නේ again a square in second order එකත් එක්ක a square කියන්නේ again concentration concentration to the power 2 concentration power 2 කියන්නේ mol square dm minus 6 නේ ඉතින් මේක සුළු කරාම අපිට එනවා after sort out this one mol minus 1 dm 3s minus 1 this is the answer where is it this one the second one දෙවෙනි එක තමයි answer එක right ඊට පස්සේ අනවද 9th එක 9th one අහනවා 9th එක the rate equation for the reaction මෙන්න මේකට rate දැන් ඔන්න rate equation එක දීලා තියෙනවානේ කෙලින්ම දීලා තියෙනවා rate එක මෙන්න rate equation එක දීලා තියෙනවා if they given the rate equation it means all the now we can see rate equal k h2o 2 minus the power is 1 power is 1 here also 1 they have given the powers the powers has been given mean you know the they have given r k h2o 2 minus and also I minus this is 1 and this is also 1 and they have given the orders දීලා කියලා කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ එක කිව්වේ නැති වුණාට whether they doesn't mention this is elementary or single step but if they given the rate equation we can get all the values for the order using this equation මේකෙන් තියෙන. එතකොට මෙයාට first order මෙයාට first order total order එක 2 නේ total order එක right බලමු which of the following conclusions can be drawn from the above information the value of k depends on concentrations of this and this values of k depend k කියන එක මෙන්න මේ k කියන එක depend වෙනවලු concentration value එකත් එක්ක
it is wrong. ඒක වැරදි. concentration එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? temperature එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා because of නේද? From the Arrhenius equation you already know. From the Arrhenius equation you already know AE EA over RT. K depends only about the temperature. Temperature and the catalyst are there. K also differ. Catalyst තියෙනවා නම් නේද? උත්ප්‍රේරක තියෙනවා නම් K value එක වෙනස් වෙනවා. මොකද EA වෙනස් වෙන හින්දා. නැත්නම් temperature එක මත තමයි වෙනස් වෙන්නේ. It doesn't depend on the concentration of the reactants. එහෙනම් ඒක අනිවාර්යෙන් වැරදි. Right. The reaction goes to completion. The reaction goes to completion. මේ reaction එක අවසානයක් දක්වා යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අවසානයක් දක්වා කියන්නේ මෙහෙමයි ඉතින් නේද? මේ දෙන ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රි අපිට පේනවා 1 to 2. ඉතින් දැන් අපි තුමු මෙයාත් 100ක් තිබ්බා මෙයාත් 100ක් තිබ්බා නම් ඉතින් නේද? මෙයාගේ එතකොට මෙයාගේ 100ක් ඉවර මෙයාගේ 100 ඉවර වෙනවා මෙයාගේ 50ක් ඉවර වෙද්දි. නේද? මෙයාගේ 100ක් ඉවර වෙද්දි මෙයාගේ 50ක් ඉවර වෙද්දි රියැක්ෂන් එක තව මෙයාගේ 50ක් ඉතුරුයි. ඒත් රියැක්ෂන් එක ඉවරයි ඉතින් නේද? ඒ හින්දා ඉතින් ඒක අපි ඉතින් මේ රියැක්ෂන් එක අවසානයක් දක්වා යනවා කියන එක ඉතින් තේරුමක් නැහැ. බලමු මොකක්ද අනිත් ආන්සර්ස් ටිකත් එක්ක. The reaction is first order with respect to මේකනේ. මේක හරිනේ. first order නේ. reaction is first order with respect to මෙයා. දැන් මෙතන මම සමහර එක්කෙනෙක් මට මතක ගහුවා මෙතන මේ 2 තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් කියලා නෑ නේ. 2 කියලා කියන්නේ මේ දැන් H2O8 2 නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන මේ මෙයාගේ මෙයාගේ අපි මොකක්ද කියන්නේ මෙයාගේ ඔක්සිඩේෂන් ස්ටේට් එක නේ අතට H2O8 2 වල ඔක්සිඩේෂන් ස්ටේට් එක. ඒගේ ටෝටල් charge එක. ටෝටල් charge එක. ඒකත් එක්ක මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතන රියැක්ෂන් එකේ මෙතන තියෙන්නේ 1 කියන එක පැහැදිලි. නේ? The order is 1. So order is first order, right. Can be drawn from our information. Right. Completion. The reaction is second order with respect to I2. නෑනේ ඒක වැරදි. ඒකත් 1ම තමයි. Overall order is 3. වැරදිනේ. Overall order is 3 නෙමෙයි overall order is 2. Overall order is 2 නේ. මොකද 1 1 2 වෙනවා. So මේකත් වැරදි. This also වැරදි. The correct one is එතකොට information එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 3 එක තමයි. First order respect to කියන එක තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකත් හරි. Right. ඉතින් මේකත් මම ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපේ පාර්ට් එකේ නැති හින්දා ඔයගොල්ලන්ට transition water from liquid to gas නේද? මෙතනත් මම සරලව දැන් liquid to gas නේ. liquid to gas කියලා කියන අනිවාර්යෙන් entropy එක වැඩි වෙනවානේ. මේ entropy එක වැඩි වෙනවා. entropy අනිවාර්යෙන් වැඩි 0 වලට වඩා. එතන මෙතනින් එකක්. එතකොට මේක delta G always should be negative නේ. delta G අනිවාර්යෙන් negative වෙන්න ඕනේ. මේ මොකද spontaneous වෙන හින්දා reaction එක transition water from liquid to gas. So the delta G equals delta H minus T delta S. This one is negative. Kelvin make 110 plus 273 and delta is also positive. ඒක අනිවාර්යෙන් positive. මේක කොහොමත් negative. Delta H liquid transition water from liquid to gas නේ. liquid to gas වෙනවා කියන්නේ delta H it should be reaction should be exothermic නේ. මේ exothermic නේ. reaction exothermic ඉඳන් මේකත් negative වෙන්න පොඩ්ඩක් ඒක check කරලා බලන්න. check කරලා බලන්න exothermic වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් නම් answer එක වෙන්න ඕනේ 4. පොඩ්ඩක් බලන්න එක exothermic විය යුතුයි. ඒක right. ඇත්තට මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න ගොඩක්ම ඕන වුණේ මෙන්න මේ 11 ප්‍රශ්නේ. මොකද මෙතන the molar heat capacity of argon AR at constant volume. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? what is it? CMV 12.5
1.47 they have given. What is the value of molar heat capacity at constant pressure? And they are asking MP. නේද? මේක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වෙද්දි අහන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ වෙද්දි හරි මේක තමයි අහන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. මෙන්න මෙතනදී දැන් if they ask this kind of question, they should give you the values. Now here the argon argon is monochromatic monoatomic gas එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ මම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මේ තමයි අර thermodynamic short note එක අපි ගහපු. ඕගොල්ලන්ගේ මේකේ first video එකේ මම ඒක ගහන හැටි සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නුවා ඕගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙතන තියෙන මම දාලා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේ කෑල්ල. මේ කෑල්ල දැන් මේක එතකොට ඒකම ඔකේ තියෙන අනිත් එක තමයි මේක. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු එක CPM over CVM. CPM over CVM sorry should be gamma කියලා දීලා තියෙනවා. It should be constant. Now they have given CPM, CVM, and these values you should know. 3R over 2, 5R over 2. Most of the times exam will give these numbers. හරි ගොඩක් වෙලාවට exam එකේ මේක දෙනවා. නැත්තම් සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ values. දැන් මෙතන monoatomic නේ argon කියලා කියන්නේ. argon නේ they have mentioned it. Especially this is about argon. එතකොට CVM, CVM, but CPM over CVM තමයි gamma වෙන්නේ. එතකොට මෙතන gamma කියන එක නම් නෙමෙයි මෙතන ඇත්තටම අවශ්‍ය. right හරි එතකොට මෙතන බලමු CPM නේ CPM over CVM CPM over CVM නේ CPM over right හරි එතකොට CPM මොනෝ නේද argon නේ එතකොට CPM කියන්නේ 5R over 2 CVM mean 3R over 2 we can say 2 to 2 and R to R and then 5 over 3 right the given value is the molar heat capacity constant volume constant volume means this one 12.45 and this is the CPM when solving this part the answer for CPM 5 into 12.45 divided by 3 is coming 20.7 joule per Kelvin per mole. So this one is the answer. Right. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. You have to remember the values. Actually I didn't expect for the remembering part, but I think you need to have this short note with you. අනේ ඒක තමයි මම කියන්නේ. මේ short note එක හදන හැටි සේරම අරකේ මතක් කළා ඕගොල්ලන්ට. හින්දි ගැන මම වෙනම ආයතන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. තව එකක් මම මෙතන නිකන් පොඩියට ඔයගොල්ලන් ඩිස්කස් කරන්න මේ 15 MCQ එක. මේකේ දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම නේද? මේකේ තියෙන ඇත්තටම consider the reaction of කියලා මෙතන තියෙනවානේ stoichiometry value 3 to 1 to 2 if the rate disappearance එක 3 නම් හරි 3 නම් disappearance එක 3 නම් what will be the rate of appearance of NH2 දැන් මෙතන disappearance එක 3 නම් වල වෙනවා 3 to 2 තමයි මෙතන ratio එක ඒ කියන්නේ 300 mole per decimeter divide by 3 into 2 නේ තුනෙන් බෙදුවා මේක දෙකෙන් වැඩි කළා ඒ කියන්නේ 2 තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ මම හිතන්නේ මේක නම් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් විතරම මේක තමයි ආන්සර් එක right ඉතින් මම හිතන්නේ AMCQ ටික ඩිස්කස් කරන එක ප්‍රමාණවත් වෙයි ඕගලන්ට ඉතින් ආයෙත් මට කියන්න තියෙන්නේ අර ෂෝට් නෝට් ගහපු දෙකත් එක්කම ටච් එකේ හරියට ඉන්න ඒ ටික හදුවේ නැත්තම් බැලුවේ නැත්තම් බලලා හදාගන්න
කළා හොඳටම නේද ලකුණු කරන් හොඳට මාර්ක් එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් සුබ පතනවා ජය වේවා. මේ වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරනවා. එක්ස්ට්‍රා වීඩියෝ එකක් ඔන්න දුන්නා ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් එක්සෑම් එක හරියට කරගන්න තව පොඩි උදව්වක් විදිහට.